Denmark, Italy, Sweden, Germany, and France. A thing called Erasmus+. And we're talking about migration. And it's a very important subject to talk about because of many reasons. Migration was always a part of Europe, not only in recent time, but even in the past, because things wouldn't be the same without migration. It's also a very important part of a culture. The folk, for example, would have never been introduced here without, you guessed it, migration. It's also very important to talk about migration due to recent events. So we, the students from those 5 countries, we asked people from our hometown countries to talk about their life stories. Vitalidiz, Abdul, Naim, Navid, Saifur Rahman, Fazl and Nico. One already hears by the sound of this name that they not belong to one country. But they are all combined by one thing. They're now living in Germany. Guido Senglier, Uzo and Schweißbraten. Believe it or not, but a host in Zaldov actually manages to serve these 2 things together. But if you ask me about the Russian hairdresser, it's way more interesting. I mean, his weapon for a scissor. Talking about weapons, we shouldn't forget the 5 young Afghan refugees. Just arrived in Germany, they're living very closely together now. And thanks to the help of a foreign teacher, they found a better life there. And they have hobbies, and they have a work and a new destination in Germany. Also ursprünglich war ich Kfz-Mechaniker. Das ist mein eigentlicher Beruf. Hin und wieder habe ich früher mal Anfang 80er Jahre ein paar Freunden ausgeholfen, die in der Gastronomie tätig waren. Und das hat mir Spaß gemacht und deswegen bin ich in der Gastronomie geblieben. Und damals hast du natürlich mehr Geld verdient als wie Mechaniker. Ja. Und das war eigentlich der Grund. Das werde ich weitermachen bis zu meiner Rente. Viele haben mir natürlich abgeraten, weil sie gemeint haben, wenn das hier kein bayerischer Wirt schafft, ganz zu schweigen von einem Griechen oder Italiener oder so. Ich habe mich durchgesetzt. Während dem Umbau sind Leute gekommen, sehr viele. Und wann macht's auf und wir freuen uns und wir werden euch unterstützen und es ist eine Bereicherung für unser Dorf. Weißt du? Und tatsächlich so war es auch. Also wirklich super, wie eine Familie. Ich liebe deutsche Küche. Jedes Mal, wenn wir Ruhetag haben, fahren wir mit der Familie irgendwo zum bayerischen Wirt. Ihr habt eine gute Küche, so ist es nicht. Unsere ist halt ein bisschen anders. Okay. Lebensqualität in Griechenland ist viel besser. Es läuft, obwohl das ein armes Land ist, aber es läuft reibungsloser ab irgendwie. Jeder ist zufrieden mit dem, was er hat. Familienzusammenhalt. Ne? Aber hier, der Vorteil hier, man fühlt sich halt irgendwie sicherer, weißt du? Man ist abgesichert irgendwie. Wir denken in Griechenland an heute und vielleicht noch morgen. Übermorgen interessiert uns nicht. Und hier wird geplant, was mache ich in 20 Jahren? Oh, sind wir noch da? Da wissen wir das. Ja. Meine Mutter lebt noch, die ist in Griechenland. Eine Tochter von mir ist in Griechenland und 2 Kinder und Frau habe ich hier. Mich einzuleben ist. Ja, natürlich war es schwer. Aber es ist eine Frage der Zeit. Man muss sich in dem Land anpassen können, so wie ich das auch gemacht habe. Und dann gibt es keine Probleme. Und wenn du mal von der Gesellschaft akzeptiert wirst einmal, dann kehrst du zu. Hallo Leute, ich bin Vitali Ditz, ich bin Friseur, Friseurmeister, Unternehmer, die Fachtrainer von Friseure Bayern. Ich bin internationaler Top-Akteur. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und geboren bin ich im anderen Land, in Kasachstan. Seit 14 Jahren mit meinen Eltern und meinen Geschwistern bin ich hergekommen. Und da war die große Frage natürlich, wenn man von einem anderen Land lebt und dann herkommt, und dann war eine große Frage für mich, was mache ich da? Ich habe natürlich immer als Friseur gearbeitet, hat mir immer wieder Spaß gemacht, und natürlich war die Schwierigkeit, mich hier auf die Beine zu stellen, wo man sagt, okay, du kennst keine Sprache nicht und so weiter, waren viele Probleme. Und wie gesagt,
das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, meine Eltern, diese Familienerhaltung bei uns. Und so wie Vater hatte immer Hoffnung nicht aufgegeben und gesagt, Jungs, sie können immer wieder den Beruf ausüben hier im anderen Land, egal wo man lebt, wenn man kann. Dann natürlich diese Mut, was von zu uns reingekommen, haben gesagt, okay, Vater, du hast schon recht, wir haben nichts gemacht, damit wir einfach unsere Hände runter machen und sagen, okay, passt, wir schaffen das, wir machen das, wir gehen immer wieder weiter. Und jeder von uns, wie gesagt, hochgekommen. Ich habe natürlich fast 7 Jahre gebraucht, hier wieder auf diesen Platz zu steigen, wo ich dann früher war. Und war eine schwere Zeit natürlich, wenn du keine Deutsch verstehst und die Leute lachen dich aus. Aber es war eine lustige Zeit, wo du dann zum Deutschkurs gegangen, weißt du, hast du dich angemeldet und dann, ich bin so und so, ohne was zu sprechen. Und dann kommst du rein und solche Lächeln, ich bin Friseur, wollte die Sprache lernen, dass ich hier schneiden kann. Es war schon lustiger, weißt du, und dann hast du dann irgendwelche Deutsch gelernt, ja, hast du dann viel Zeit gebraucht, die gute Stelle zu kriegen, weil in jedem Land ist ein bisschen was anderes. Und diese Geschichte ist so weit gegangen. Und dann habe ich eine Lehrstelle gefunden bei einer älteren Dame, was ich, wie gesagt, ich habe in Kroatien damals bei Salon Mirna angefangen. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass diese Frau in die gute Zeit, im guten Moment mir diese Chance gegeben, wie gesagt, die Stelle zu kriegen und mich diese wieder Preis auszuüben. Aber das ist eine Geschichte. Ich bin dann in die Schule, Berufsschule gegangen, habe mich angemeldet. Und da war witziger was, weil ich habe das wieder diese normale, sag mal so, Deutsch gelernt in der Berufsschule und da war die bayerische Sprache, wo du gar nichts verstehst und da wieder von null angefangen. Ich denke, mein Gott, wo bin ich in Deutschland oder wo? Ich habe gar nichts verstanden, war wieder die schwierige Zeit von null anzufangen und denke, man, was reden die Leute? Das ist keine normale Deutsch. War eine lustige Zeit, lustige Zeit. Und halt Ziel von der Eva war das mit Deutsch lernen, ne? Und da haben wir ein bisschen einen Ehrgeiz entwickelt, dass die Burschen einfach voll Arbeit beschäftigt werden. Die Wohnung ist frei geworden, weil meine Mutter ins Heim musste. Gestorben ist sie dann etwas später erst, aber die Wohnung ist einfach frei geworden und da war die große Flüchtlingswelle. Und da habe ich überlegt und mir gedacht, die eignet sich eigentlich die Wohnung für eine Familie. Das war der ursprüngliche Gedanke. Dann habe ich mit der Rosella und Polly geredet, was sie davon halten, wenn wir eine Flüchtlingsfamilie nehmen. Ja, super, wunderbar, machen wir. Haben ja selber 4 Kinder. Gut. Dann habe ich den Antrag gestellt, dann kommen die vom Landratsamt, dann wird das inspiziert, ob das eine Bruchbude ist und so weiter. Und haben gesagt, naja, mit Flüchtlingsfamilie wird es wahrscheinlich schwierig, wir haben wenige. Ja, und dann haben sie mich Ende März angerufen und zum 1. April haben sie dann den Vertrag gegeben, da habe ich lange nichts gehört. Und ich glaube nach dem 15. April haben sie gesagt, ja, es wären jetzt 6 Afghanen. Und da habe ich dann schon ein bisschen geschluckt. Warum stellt man nicht Flüchtlinge ein? Der Arbeitsmarkt ist relativ schwierig. Also es sind nicht mehr so viele Jugendliche da. Wir haben statt, wie soll man sagen, oder waren wir 43 in der Klasse, jetzt sind es 15 und man sieht relativ schwierig jetzt Auszubildende zu finden und ich sehe das jetzt auch als Chance. So.
Gute Kollegen, ja, viel Spaß machen. Seife macht dann immer den Dolmetscher, wenn es um Pashto geht. Ja? Persisch. Ja. Ja, Und weiß dann, aber weil der Ding spricht Farsi. Und das ist also meine eine Rolle, dass ich sie betreue, dass ich ihnen aber auch Regeln aufzeige und auch sagen, was geht, was nicht geht. Zum Beispiel Pünktlichkeit. Ich will ja da niemanden scharf anschauen. So morgens, Wecker, Ja, Ja. jetzt sicher. Gut. Ja, also wir machen aus, ich fahre mit ihm zur Berufsschule. Wir treffen uns um 8:30. Um 8:30 ist er immer noch nicht da, dann gehe ich rein, schläft er. Ja, und dann hat es ein Donnerwetter gegeben, weil ich gesagt habe, das geht überhaupt nicht. Gut, also das sind alles so meine Rollen. Wenn Sie ein Problem haben, Sie kommen mit jedem Schriftstück zu mir, das ist klar, ob das Krankenkasse ist, Bank, was auch immer. Wir haben eine Versicherung abgeschlossen für alle Haftpflichtversicherungen, dass es keine Ärger gibt. Es sind 100.000 Sachen. Und wir haben auch für Sauberkeit gesorgt, das mussten Sie auch. Ich meine, der Betreuer da, also der andere Afghane hat mir gesagt, dass sie von 6 verschiedenen Stämmen kommen. Also in Afghanistan redet man, wir würden sagen Bundesländer. Und dann habe ich mir so überlegt, wie das wäre, wenn ich als Bayer mit einem Sachsen, einem Ostfriesen, einem aus Nordrhein-Westfalen und einem Hessen zusammen, oder vielleicht noch einen Schwamm dazu, zusammenleben müsste, die ich nicht kenne. Die kannten sich nicht, die haben sich dort in dem Flüchtlingsheim auch nur gesehen. Die waren nicht befreundet, nichts. Dann werden die da zusammengeschmissen. Es gab natürlich Konflikte, ist klar. Aber ich glaube, das haben wir einen ganz guten Stand. Sie ist wie eine Mama für uns. Ja. Und wenn wir alle haben Probleme, Beispiel Navid oder anderes, und der sagt, ja, gehen zur Mama und er ist immer helfen, viel geholfen. Ja, und, ja, ohne geht's ja. Also Ja. ohne bringen die keinen Fuß auf den Boden. Also die in diesen Flüchtlingsheimen sitzen, die sind alle ganz, ganz arm. Each migrant has a different story, different life, with or without family, with or without friends. In fact, they left the country for many different reasons, and sometimes they want to share their culture with the new country, like the Greek host, for example. Can you tell me more? Yeah, sure. So, for example, Chad left his country for go to Italy and to find a better life. And Melanie also went to Italy to study. Hamdi and his wife left Turkey without any family or friends to seek for a better life in Italy. Manya and Mamikon left Armenia with the father to go to France. At first they have difficulties with the languages, but you can't be immigrated without knowing the language. You know what I mean? Yeah, I totally agree with you. I propose you to watch these interviews. Essine Boskurt, Hamdi Boskurt nous racontent leur expérience de migrants. Merci d'avoir accepté l'invitation pour répondre à nos questions. Donc on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, quel est votre pays d'origine? On est turc. Vous êtes turc? D'accord. D'accord.
Et pour quelle raison vous avez décidé de venir en France? La première fois, c'est moi qui suis venu en France. J'ai appris le français en France. Après, j'ai fait mes études à Poitiers, administration économique et sociale. Et après mes études, je suis retourné 4-5 mois en Turquie. Après, je suis revenu en France. J'ai travaillé à Intermutuelle Assistance. Et si vous voulez, la raison, c'était faire des études. À l'époque, il y avait beaucoup de... C'était pas comme actuel. Il y avait anarchie, il y avait des groupes de droite et de gauche qui se battaient dans les écoles, des trucs comme ça. C'était, si vous voulez, un peu de sécurité pour faire mes études que je suis venu en France. Et ma femme, c'est après, quand je suis retourné en Turquie, qu'on s'est reconnu, qu'elle est revenue avec moi. Aujourd'hui, je suis avec Mania et Mamikon. Ce sont des frères et sœurs. Nous allons leur poser des questions. Quel est votre pays d'origine? Nous sommes arméniennes, donc notre pays d'origine, c'est l'Arménie. Quelles raisons vous ont poussé à venir en France? Bien sûr, c'était des raisons familiales. Vu qu'on était mineurs quand on est venu en France, c'était la décision de nos parents. Et du coup, on avait des problèmes et nos parents ont décidé de venir en France. En quelle année êtes-vous parti de votre pays respectivement? Moi, 1979, fin 1979. Moi, 91. D'accord. Et quel âge avez-vous alors, pardon? Moi, j'avais 19 ans. Moi, 24. J'avais 24 ans. D'accord. Comment s'est organisé votre voyage? Est-ce que vous avez... Moi, je suis venu officiellement. J'ai été boursier par l'État turc pendant 2 ans. Et j'ai eu un visa étudiant et je suis venu régulièrement, officiellement. D'accord. Et vous, moi aussi, avec notre mariage, j'ai demandé de venir. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Après, je suis venue tout seul, mais c'était tout dans le règle. Depuis combien de temps êtes-vous parti de votre pays d'origine? Moi, je suis partie la fin 2012 et ça fait 3 ans et demi que je suis en France. Et pour moi, c'était le 16 mai 2014 et du coup, ça fait 12 ans et quelques jours. Êtes-vous venu seul? Oui. Car quand je suis venue en France, mon père il était déjà en France et j'étais la 2e personne de notre famille qui a quitté notre pays et j'étais toute seule. Combien de temps avez-vous mis à arriver en France? Pour moi, c'était une journée. Après, ça dépend quel avion on prend parce qu'on ne peut pas venir directement en France. En fait, pour moi, c'était par exemple, j'ai traversé la Russie. Puis l'Espagne, et puis je suis venu en France. Moi, j'ai passé par Tchécoslovaquie, après j'ai venu en France. Donc, quels étaient vos sentiments, vos impressions en arrivant en France? Moi, c'était très choquant pour moi parce que j'avais jamais quitté ma famille. Je suis parti... C'était une grande aventure pour moi parce que je ne connaissais pas la langue française. Et même quand on vient régulièrement avec un visa, c'est jamais comme dans son pays. Il y a beaucoup de changements. Et faire des copains, des amis, ça prend du temps. Et on a envie de retourner dans le pays au départ. Après, je me suis habitué et puis ça s'est bien passé. Quels étaient vos sentiments en arrivant? En fait, on ne se sentait pas du tout bien parce que imaginez si vous arrivez dans un pays et du coup vous n'arrivez pas à parler, vous savez même pas un mot et du coup vous vous trouvez dans un pays étranger où, comment dire, où il y a des gens qui parlent à côté, qui te parlent et tu n'arrives pas à les répondre. Bah, bien sûr, on s'est senti mal. C'est pareil pour vous? Oui, même des fois, quand je suis arrivée en France, juste après 2 mois, j'ai commencé à aller au lycée pilote, Innova International. Et il y avait des fois, les matins, quand je devais y aller au lycée et j'avais des difficultés, j'ai commencé à pleurer.
à cause de ça. Parce que je ne voudrais pas y aller. Quels sont vos sentiments maintenant? Maintenant, c'est plus facile car on a déjà des amis, on parle en français et ça devient plus facile. Oui, en fait, les difficultés, on les a toujours, mais ça va pas à pas mieux parce que déjà, on a commencé à parler français et du coup, on a trouvé des amis, des copains. Ça va pas à pas mieux. Du coup, à votre arrivée, vous êtes senti bien accueilli directement ou ça a pris un peu de temps? Moi, je suis venu comme c'était individuel. Et c'est après l'arrivage, après mon arrivée, oui, j'étais bien accueilli avec les amis français à l'université. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes senti immédiatement intégré après être arrivé ou est-ce qu'il a fallu une petite période de battement? Non, il fallait beaucoup de temps parce que la nourriture c'était pas pareil, l'entourage c'était pas pareil, j'étais protégé par ma famille. Ici il y avait personne, c'est moi qui décidais où je voulais aller. C'est comme les lycéens qui partent à la fac. Ma fac c'était en France, donc c'était vraiment différent. C'est la langue aussi. C'est la langue. Quand vous connaissez pas la langue du pays, c'est très difficile. On se débrouillait en anglais au départ. Après, il fallait qu'on arrête l'anglais pour apprendre le français. Quels étaient vos objectifs en arrivant? Pour moi, l'objectif, c'était apprendre la langue française le plus vite possible. Même des fois, j'ai demandé mon prof anglais de ne pas faire anglais. Au lieu de ça, j'ai fait français. Est-ce que vous avez toujours des difficultés maintenant? Moi, je suis en terminale, mais des fois, oui, j'ai des difficultés par rapport à l'économie, par rapport à les vocabulaires. Aujourd'hui, vous vous sentez français? Oui, moi, je me sens français. Ouais, pour moi, je fais jamais différent de quelqu'un qui est français, quelqu'un de turc, quelqu'un. Moi, je fais pour tous les gens. Est-ce qu'ils ont des bons humains, pas de bons humains? Je me sépare les gens comme ça, moi. D'accord. Je fais jamais. Est-ce que quelqu'un de noir, arabe, asiatique, européen? Non. Vous faites pas de différence? Non, je fais pas. Juste pour moi, quelqu'un est-ce que correct, c'est tout. D'accord. Ensuite, est-ce que votre vie s'est améliorée depuis que vous êtes arrivé en France? Est-ce qu'elle est entre guillemets meilleure qu'en Turquie? Les mêmes. Pour moi, c'était les mêmes. Pour Essine, pour moi, c'était une chute au départ. Parce que, comme je vous ai dit, on avait 300 francs pour vivre. Et puis, bon, c'était pas cher aussi, la vie. Hein. Donc, par contre, le logement, c'était pas comme j'avais à la maison, comme si un étudiant part à l'étranger, c'est pareil. Hein. Sinon, au niveau de confort, après avoir travaillé, maintenant, on est bien. Ma femme, elle n'a pas eu beaucoup plus de difficultés parce que elle me connaissait. Bon, elle est arrivée, il y avait un logement. Elle n'a pas travaillé tout de suite. Donc, par contre, c'était le pays qui manquait, c'était la famille qui lui manquait. Oui, ça c'est normal tout au début. Maintenant, c'est l'habitude. Donc oui, est-ce que vous avez gardé des contacts avec des personnes qui étaient dans votre pays, avec lesquelles vous échangez encore aujourd'hui? Oui, c'est normal. Ouais. Moi, quand je suis venu, mon frère, il m'a jamais laissé. Sinon, je serais retourné en Turquie. C'est lui qui m'a dit reste, tu vas voir des copains. Parce que moi, je voulais retourner. Au bout de 3 mois, je voulais retourner en Turquie. Mais c'est grâce à lui que j'ai résisté et puis je suis resté. Et j'ai jamais perdu contact. Avant, c'était des lettres. On écrivait une lettre, il fallait attendre un mois de réponse. Et le téléphone coûtait très cher. On ne pouvait pas téléphoner beaucoup. Dans les cabines, c'était
C'est vrai, avec maintenant la nouvelle technologie, C'est beaucoup on plus parle facile de communiquer à distance. Ouais. Skype, WhatsApp, tout ça, on parle tout le temps. Bon, on n'a jamais perdu contact avec la famille. Est-ce que la France ressemble à ce que vous vous imaginiez avant d'arriver? En fait, avant d'arriver, je m'imaginais même pas parce que j'ai jamais pensé de venir en France pour vivre. J'ai pensé de voyager par l'Europe, mais en France, j'ai jamais imaginé de venir ici. Et enfin, la dernière question, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui en France? Oui. Ouais. Oui. Oui, il faut dire aux Français qui n'ont jamais quitté leur pays, il faut qu'ils voient ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut bouger. Il faut connaître les autres. J'ai beaucoup visité, j'ai vu beaucoup de pays, mais comme la France, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc, nous, on a fini. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose. La seule chose, nous, on est une famille, on n'est pas été exilés de Turquie, on n'est pas réfugiés. Vous avez choisi. On a choisi de venir et de vivre en France. On a eu cette chance aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, qui n'arrivent pas à venir. Oui. Donc c'est pour ça que ça peut être différent d'autres avis pour les gens qui écoutent cette intervention. D'accord, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. In Sweden, we met a Pashto-speaking girl who had to escape from Afghanistan a year ago and now is living in Germany. She was only 15 at the time, am I remembering right? Perfectly right. She's our age and now I can imagine to be in her situation. Yeah, lucky for her, she moves with her mother and her sister so they can help each other at learning Swedish. True, but Ihan is the proof that it can work. You're talking about the Bosnian teacher, do you? I do. He's also a war refugee and he had to learn a new language and now he's a teacher. Let's take a look. Zdravo, säger jag på bosniska. Jag heter Irhan Kasic och jag jobbar här, Falkenbergs gymnasieskola. Här har jag jobbat ganska länge, började 2000 och sen jag jobbade ett tag också i Halmstad och nu är jag tillbaka. Jag undervisar i bland annat geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. Det är jätteroligt att jobba med unga människor, med elever som vill lära sig. Jag trivs väldigt bra med mina kollegor och mina elever. Det är ett utmanande jobb, men samtidigt det är ett jobb som gör mig fortfarande ung och glad. Det är väldigt viktigt för läraryrket. Jag kom hit 18 december 1992, för länge sedan, som krigsflykting från Bosnien. Jag kom hit 1992, 18 december, som krigsflykting. Och meningen var inte att jag skulle komma hit. Meningen var att jag skulle komma till Danmark. Så vägen hit var väldigt jobbig. Först lämnade vi Bosnien med hjälp av FN. Sen vi hamnade i Kroatien. Och sen efteråt i Ungern. Och det var väldigt jobbigt med Ungern. Vi blev tvungna att lämna tåget. Det var 17 december kommer jag ihåg, klockan 4 på morgonen. Då stoppades vårt tåg av ungerska soldater med hundar, allt möjligt. Och sen alla lämnade tåget. Och då krävde då ungerska myndigheter att vi skulle visa upp visum till exempel Sverige eller Danmark eller något annat land. Och då hade ingen något visum utan det var svårt, det var stopp. Men jag övertalade då soldater och tullmyndigheten att jag är på väg till Tyskland. Fast det var inte sant. Och sen efter ett tag då lyckades vi ta oss igen på tåget och sen vi fortsatte vår resa till Danmark som det var tänkt. Men sen när vi hamnade i Polen då visade det sig att vår båt till Danmark var försenad.
Och då hade vi inget val. Vi fick inte stanna i Polen utan vi valde båt till Sverige. Så att jag hamnade i Sverige, det är ren slump att jag kom hit. När jag kom till Sverige då hamnade vi i Ystad. Då blev vi väl mottagna av svenska myndigheter. De visste att det pågick krig i Bosnien och de ställde bara en fråga. Tänker du söka asyl i Sverige? Självklart, sa jag och min hustru och min bror. Eftersom det var krig så man kan inte återvända. Ja, sen så småningom hamnade vi i Skara hos Bert Karlsson på hans flyktingförläggning. Skara Sommerland. Och efter 6 månader då blev vi förflyttade till Falkenberg. Så jag har bott här i den vackra staden från 28 juni 1993 tills idag. Och jag trivs toppen här. Så jag är egentligen en gammal Falkenbergare. Bott här sammanlagt vad blir det? 23 år. Så här i Falkenberg började mitt svenska liv. Alltså, då blir man på nytt född. Och 94 då fick jag första jobbet som lärarassistent. Eftersom jag jobbade som gymnasielärare i Bosnien. Och då jobbade jag på en skola som inte finns längre, Mölleskolan. Då jobbade jag med små barn och lärde mig språket väldigt snabbt. Både genom arbete och genom SFI, alltså svenska för invandrare. Så efter 6 månader då var jag klar med SFI och började jobba lite grann. Och sen både jag och min hustru som är jurist, vi bestämde oss att göra om våra utbildningar från Bosnien. Så hon gjorde om sin juristutbildning och jag gjorde om min lärarutbildning. Jag vill jobba som lärare, eller jag vill fortsätta jobba som lärare. Vilket ledde till att jag så småningom hamnade på Göteborgs universitet. Där jag bland annat läste geografi, samhällskunskap, historia, religionsvetenskap. Parallellt jobbade jag också, så det var tuffa år som vi hade. Och då hade vi också ett barn. Men då levde mina föräldrar och hjälpte till väldigt mycket med det. Sen när jag blev klar då fick jag jobb på Tullgårdsskolan och sen Fångaskolan och sen kort efter 99 började jag jobba också på Falkenbergs gymnasieskola. Sen efteråt då tyckte jag det är dags att byta miljö så jag började jobba i Halmstad på en annan skola. Och sen efter ett antal år då kom jag tillbaka till Falkenbergs gymnasieskola. Och som jag sa, trivs väldigt bra. Alltså integration. Det är inte så lätt att integrera sig i ett nytt samhälle. Med tanke på nytt språk, ny kultur, nya människor. Men för min del, min familjs del och också mina landsmän i Bosnien, alltså det gick relativt bra med integration. Och integrationen går genom språket, genom arbete, genom att man skapar nätverk av kompisar, men också genom politiken. Eftersom jag började faktiskt syssla med politiken ganska tidigt, redan 1996. Och sen så småningom blev jag också fritidspolitiker. Och sen, några år efteråt, då blev jag också vald som ersättare till en riksdagsman. Så jag har varit också politiker på riksdagsnivå kan man säga så. Så jag har suttit i riksdagen som ersättare mellan 2006 och till 2010. Och har en viss politisk erfarenhet. Och jobbar fortfarande lite med politiken. Sitter här i kommunfullmäktige eller satt som ersättare i kommunfullmäktige och sitter fortfarande som ersättare i socialnämnden. Det är många intressanta frågor. Så integrationen kan också gå genom politiken. Träffar man vänner, lär sig ännu bättre språket och skapar ett slags nätverk. Så det är bara positivt. Alltså man går in i systemet, in i samhället, verkligen på djupet.
Man lär sig otroligt mycket. Eller med andra ord, man blir så småningom en svensk människa helt och hållet. Så ju mer lever man i Sverige, desto mer blir man försvenskad. Och det är bara positivt. Men samtidigt man behåller sin kultur, sitt ursprung. Så det är bara att vara stolt över detta. Så integrationen är en ganska komplicerad process. Och det hänger väldigt mycket på hur mycket är människan själv motiverad att integrera sig i samhället. Man kan inte tvinga integration på människor, men man kan i alla fall ställa vissa krav på människor att komma in i samhället. Så då är det både upp till samhället men också till denna individ att möta varandra och integreras. Jag har bott här som jag sa i snart 24 år och lärt mig till en viss del svenska. Alltså, att bygga en bro, det tar många år. Det är samma sak med språket. Att lära sig ett språk tar också många år. Och man bygger inte broar över en natt och man lär sig inte heller ett nytt språk på en dag eller på en månad. Utan man gör små steg varje dag och då går man framåt. Så varje dag lär man sig nya ord och det är samma sak med broar. Man bygger på. Då är man lite längre framåt. Och sen efter en månad då har man redan gjort en ganska lång resa och byggt kanske ett par meter till av denna bro. Och sen en vacker dag, kanske några år för vissa, då är man klar med bygget. Det är samma sak med språket. Då har man fått en viss kunskap och då kan man orientera sig i samhället med hjälp av språket. Nu vet man, aha, nu är jag en del av detta samhälle. Då kan jag leva ett normalt liv igen. Alltså, en människa utan språket i det nya samhället, det är väldigt svårt att bli en del av detta samhälle. Man blir isolerad. Så vad händer då? Ja, man får nytt språk och då får man också nyckel. Med andra ord, språket är nyckel till en lyckad integration. I came 10 months ago. How old were you when you came to Sweden? I was 16 when I came here, and now I'm 17. How was your childhood in your home country? I moved from Afghanistan to Iran when I was 1 or 2 years old. My childhood was pretty good, but the biggest problem was that we were illegal immigrants in Iran, and because of that, we had not access to the school. It was suffering to see other children going to school when I could not go myself. It went on for almost 3 years, and then I could not study with children my age. I had to study with adults, the ones that were older than me, and I learned how to write and to read. We had not real school. We had cleaned a room. We had something on the floor to sit on, and where there was no access to the real teachers. The ones who knew more taught the ones who knew less. That is how we learned how to read and to write. Why did you move to Sweden? My dad did everything he could so that we could keep studying, and we could go to a normal school. We could go to class 10. My father was a carpenter, and he worked. When he worked, he chopped off his fingers, and he could not keep on working. One problem was that we were illegal immigrants and could not go to university. Another problem was that people harassed us in school because we belonged to a certain religion, which was not accepted in Iran. Because of all the reasons I mentioned, we decided to move back to Afghanistan. We thought that we could complete our education, but we could not. My father worked
at our farm, but my relatives threatened him and said he had no honor when he allowing his daughter to study. My relatives wanted to decide what my family should do, and they wanted me and my sister to get married. The expectation on a woman in Afghanistan is that she should run the household and give birth to 10 children. One of the men who wanted to marry my sister had already 5 daughters with a current wife, but he wanted a boy, and because of that he remarried. My relatives threatened my father and said, if you won't allow your daughters to get married, we will abduct them. My parents fought, and my father wanted us to get married. Dad keeps saying, now I am a man without honor. I have nothing. Because of my pressure, my father went insane. Sometimes he woke in the middle of the night and wanted to set the house on fire. Once he took a knife and wanted to kill himself in front of us. He wanted to escape to Iran or Pakistan to avoid everything. Finally, we decided to move to Kabul, the capital of Afghanistan. We could get an address to the smuggler of people so that we contacted him and stayed with him for a while. The smuggler and my dad came to an agreement that the smuggler would take all their possessions, but there was not still enough money to get them to Sweden. So my father ran into debt in Afghanistan, and he promised to work and pay off the debt. That is why he did not come with us to Sweden. My father was worried that someone would rape us. It was only my mother and my 6 sisters that fled from Afghanistan. The smugglers were not nice. They took our phone, and it contained some important phone numbers as such. They told us they were going to return it, but they never did. They had promised us that they would take us all the way to Sweden, but they left us in Turkey. We could Skype with our father, but after the smugglers took our phone, we had lost contact. My mother had hidden some money in her clothes, and that is what helped us to survive to come here. The days we were in Turkey, we did not want to buy anything, not even food, because we were afraid that the money would not take us all the way to Sweden. We used my mother's money to contact a smuggler. He put us and many others in a boat to Greece. We used all our money to get to Greece, so we thought we had to stay in Greece. In Greece, they were very nice. They were a bus that took us to camping site there. We got food, and we got help to make our way through Europe. Even though it was cold on the way there, and we were cold many times, we were pretty satisfied because we did not feel threatened. We could trust the police in Europe, but in our country, we could definitely not trust the police because everybody knew everybody. How long did it take to travel from Greece to Sweden? I don't know exactly how many days, but from Afghanistan to Sweden it was 1 month. Before we came to Sweden, we had heard that in order to get an asylum, we had to burn the Quran, and we were not allowed to wear our civils and completely turn away our religion. But what we had seen in Sweden so far is very nice people, and no one had talked about our religion or offended us because we are Muslims. The night we came to Sweden, it was snowing and freezing. We were afraid of how we were going to be treated by the people. We met a female police on the train, and she was so nice that we were really surprised. What I love most about Sweden is that they respect a woman. I want to continue my studies and someday come back to Afghanistan and prove that a woman has value and can achieve what she wants. Have you ever been so brave to leave your country alone to start a new life?
It isn't an easy choice, but sometimes people are forced to leave their country. If you think about Chet's story, for example, 16 years ago, he left his hometown Gambia to seek for a better life in Italy without wars. Wow, that was a long journey. Yeah, he had to cross the Sahara and the Mediterranean Sea to come here. But is it always necessary to leave your hometown? It depends. Sometimes you have to go away, like Ford in the 80s from Morocco to Italy. What about the language? Do you think that it's easy to learn a new language in a short time? Language is a big problem, but I think with energy and dedication you can learn a new language in a short time, like Muhammad and Yahya did. And where is Yahya from? He's from Gambia and escaped his home too. And do you think that the hosting country could save your life? Yes, absolutely. For example, Italy saved the life of these guys with giving them shelter, work, education. But I think you'll see in the videos. Sono Anthony Fozzo e sono qua da 7 anni praticamente. Sono stato un po' in regola, sì, sono arrivato con l'aereo, sì, con la nulla osta e appena arrivato ho passato i primi anni non tanto bello, sì, però sono stato poco a trovare il lavoro e un po' di tutto, ho fatto qualche lavoro a nero e tutto e fortunatamente sono riuscito a trovare lavoro in regola e dopo ho potuto fare anche la richiesta per il ricongiungimento familiare e, sì. È arrivata la moglie e il bambino piccolo. Non ho trovato l'America ma qualcosa di molto meglio, sì. E come dicevo prima con la gente non sono tutti pronti a capire cosa vuol dire uno che va all'estero, però a 80% posso dire che mi capiscono. Posso dire che gli italiani come accoglienza veramente sono molto più bravi di noi altri in Africa, onestamente, perché ho trovato gente che mi hanno proprio tenuto meglio dei miei fratelli. In origine siamo del Camerun. Sì, sarebbe praticamente in Centro Africa, sì. Quindi sì, dovrò rifare questa avventura, lo farò io con più fretta che prima, sì. Penso in qualche parola, questo è quello che posso dire dell'Italia e dirò sempre grazie perché la mia vita ha veramente cambiato in meglio. Infatti praticamente faccio 7 anni e non sono mai più tornato a casa, eppure ho tutte le carte, potevo tornare anche 2 giorni dopo essere arrivato. Si parti da un posto caldo, vai su un posto freddo, quindi ci saranno certe cose che non crescono da una parte che da un'altra parte, ma per il resto sì, non faccio la fame, se posso dire. La sua moglie, mi chiamo Melanie, sono arrivata 2 anni dopo e da qualche mese che sto studiando infermieristica. Allora, ho dovuto iniziare questi studi per capire meglio gli italiani. Sì, un po' la... Dove sei partita? Da Gambia. In Gambia, sì. E dov'è che sei arrivato? Sono arrivato in Senegal, perché è confine con Gambia, Senegal sì, ma sono solo transitato in Senegal. Sono andato in Mali, sono stato in Mali da 4 mesi, in una stazione di autobus. Sì, io facevo lì la polizia, sì, per 4 mesi. Dopo sono andato a Burkina, anche a Burkina sono solo passato a Burkina, sono andato al Niger. Ah, sì. Niger è confine con Libia, così. Sì. E dopo sono andato a Libia attraversando il deserto. Sì. Sono stato in deserto per 1 settimana. E con quali mezzi di trasporto sei arrivato qui? In Italia? Sì, da Gambia
macchina, anche in deserto, macchina ma anche con piedi. Era parte non era macchina, sì, a piedi. Sì, quasi 10 km. Alle 4 del mattino si viene il sole, anche subito sì. Sì. Anche troppo caldo in deserto sole. Non puoi aprire i tuoi occhi. E sei partito da solo? Sì, io da solo. La mia famiglia sono in Gambia. La mia mamma, sì, una sorella, sì, un fratello. Ma mio padre era morto, sì. Cioè, hai trovato qualche compagno di viaggio nel frattempo? Sì, in Libia, sì. Dalla Libia in Italia? Con Gomone. Mm. Sì, con Gomone. 120 quasi. Fate qualcosa come cibo? No, senza kiwi, senza acqua. Siamo stati lì per 5 giorni. E cosa stai facendo ora qua? Ora sto facendo terza media. Ah, Sì, terza per avere il diploma. il diploma, sì. Cosa ti aspetti dall'Italia? Cioè, che faccia per te? Ora sto studiando ora. Sì, ma dopo sto aspettando anche il lavoro, per trovare lavoro. Insomma, mi chiamo Amoudi Fouad, vengo dal Marocco. Insomma. Mi chiamo Mohamed Javi, sono guineano, sono arrivato in Italia 4 mesi fa. I'm greeting each and everyone. Yeah, me, I'm from Gambia, nearly Senegal. Il Marocco, allora sai, diciamo che il Marocco generalmente è basato sull'agricoltura. Siamo dovuti immigrare da fine anni 80 per motivi. Allora in quei anni, insomma, l'è arrivata per 5-6 anni, diciamo, era un po', ha piovuto poco. Qualche problema con la mia famiglia. Questo problema diventa un grande problema per me. Per me, perché prima veramente non c'era neanche motivo insomma, di immigrare. Allora in quegli anni là magari c'è stato accordo tra il Marocco, tra insomma, questi paesi qua e l'Europa, perché prima era quasi proibito avere anche un passaporto insomma, per immigrare. Esco in Guinea, sono arrivato in Malia, rimango in Malia per 2016. Marzo, 24 marzo, prendo la strada per la Libia. I was in Mali. After Mali, I proceed to Niger. So Niger to Agadez, Niger to Libya. I was in Libya for 8 months. Scopo di lavorare sai, qualche anno, 5-6, fare un po' di fortuna e poi tornare al nostro paese. Purtroppo, come è successo in Francia, anche in Belgio tanti anni fa, Per me, questo lavoro giusto 2 ore per noi 5 persone, tutti siamo molto contenti perché tutto. Yeah, me in my future, I want to learn more and more about Italian. When I can speak more Italian, I decided that because at this moment I don't have a paper which that I can say that I will work. È normale, è giusta perché la gente scappa veramente insomma, dalla povertà e dalla miseria, insomma, sono i primi immigrati che sono arrivati. Dopo diciamo, cosa sono gli anni 70-80, dopo all'inizio degli anni 90, per me c'era la seconda immigrazione, quella. Qua cercare un lavoro per fare la scuola superiore, perché tu devi lavorare e pagare la scuola anche. Il mio sogno è di studiare, sempre studiare, dopo non so che cosa io vado a fare, ma prima studiare, fare. You know who saved my life since at the river up to here, still now they are taking care of me.
my life. Anyway, my life is in Italy, I can say. Yeah. As you can see in the Italian interviews, war is a very unfortunate reason for moving, and it's not an optimal kind of immigration. But one kind of immigrant have a special reason in mind. They immigrate because of work opportunity. So how many people do this? Every year, millions of people seek for jobs and a better life outside of their home countries. One of the countries they seek towards is Denmark. The immigrants we will meet in the Danish contribution saw opportunity. So thankfully, they weren't forced to immigrate. Yeah, and first we'll get familiar with Gleiser. She moved to Denmark 4 years ago to work as an au pair, but then chose to stay because she saw further opportunities and because of some happy circumstances. But take a look for yourself. My name is Gleiser. I came from the Philippines. I came to Denmark last 2012 until now, so it's been 4 years. I'm happy here in Denmark so long as my husband is still here and my family is here, so I am happy and content. Although sometimes there are difficulties, like how I socialize with Danish people, but it's normal, I think, because I'm a foreign. My name is Isabel. I'm from Brazil. I have been living in Denmark for 2 years. I have 2 kids, a boy that is 7 and a girl that is 3.5 years old. I've been working with Novo Nordisk for the past 12 years, and I have been transferred to Denmark 2 years ago. My name is Anouk and I come from the Netherlands. I've been in Denmark for around 75 days, and I came to Denmark because I finished high school in the Netherlands and I wanted to do something else before I went to university. So I decided to take a gap year. I'm Carolina. I'm from Mexico and I'm 16 years old. Jeg hedder Jeanette. Jeg kommer fra Polen og har boet i Danmark i cirka 6 år nu. Jeg startede i skolen på sådan en basisklasse på 2 år, hvor der var kun indvandrere. Så jeg var nødt til at sådan snakke lidt engelsk, lidt sådan tegnsprogagtigt. Danish language is very difficult, I think, especially speaking, because the pronunciation is very difficult and very different from the Dutch. I think reading goes quite well now because some words are very similar to Dutch words. And understanding. I'm also taking Danish classes here with some other exchange students, which is very nice because I do it once a week and it's 2 hours, and there I learn the basic grammar and we talk a little, and it's a good way to have a structural way of learning. I think myself as a Brazilian immigrant that moved here already with a job and already with a network, I am in a totally different situation. I feel integrated in Denmark since I've been for 12 years with this company. I know a lot of Danish families and friends from before I moved to Denmark. Jeg er kommet her sammen med min familie, det vil sige min mor og min søster. Og det har jeg gjort på grund af mine forældre, der blev skilt. Så min mor havde svært ved at få et arbejde. Og hun havde lidt svært at sende mig og min søster i skolen i Polen, så hun fik en chance for at arbejde i Danmark. Well, Denmark should. It's okay now because the government limits the refugee coming. It's because it also affects people like me. Like I am married to Danish, but they are very hard to their own citizens. The law itself. They made so much adjustments, especially those foreigners who are married to Danish citizens. We have so much papers to do. We should do this. We should do that. There's a lot of stuff. Like we have to complete a lot of requirements right now, and the visa, the papers. It's very difficult right now because they need to prioritize those refugees.
well, it affects me a lot because I cannot go out of the country because I have to wait for my visa. I know that Denmark has been accepting some refugees from the Syria conflicts. I know Denmark has been a bit more conservative than some of the neighbor countries, which I understand totally. Well, you see a lot of pictures on the media about like this Syria war and like all those countries in Middle Europe. And I mean, I kind of like understand that they're trying to just like look for something better. I think it's pretty much the same with immigration from South America to the States. And you see like all the people just moving, like it's just like so hard to see like that's their reality. So I guess I mean, I know some people think it's annoying that there's like immigrants and stuff like that, but just like you have to understand that it's like very hard situations, the ones they live. Jeg går i gymnasium nu. Jeg har også fået nogle danske venner, så jeg snakker sådan dansk hele tiden. Så jeg synes også, at danskerne skal være lidt mere åbne for indvandrere, bare for at sådan socialisere med dem. Så det bliver meget, meget sådan nemmere for indvandrere at lære sprog, når man snakker med danskerne. Fordi det er virkelig svært at lære det ud fra bare det, at man læser en bog. Fordi man kan for eksempel ikke få alle de her sådan dansk udtryk og hvordan man udtaler nogle ord. I chose Denmark because I think Denmark is a country I would like to live for a year. With a lot of other countries, I felt like it was more vacation country, and here I think it's nice to live here for a year. I have a lot of Danish friends, some that I made when I arrived 2 years ago, but most of my Danish friends I met 12 years ago when I was working in Novo Nordisk around. People is not the same. In Mexico is way more easier to just like come up to someone and just start a conversation, or also something that is very different here is how everyone is just like very free. Like if you got something to do, then you just go do it. You don't depend on someone. And then here everyone is just like very conscious about time. Everyone is just like very relaxed about alcohol stuff. That's just like very impressive. Danish people are just like unstoppable, I would say. It's just like if it's raining, then you just like keep doing your stuff. My purpose to come here to Denmark is in a cultural exchange. So au pair job is also already cultural exchange. So my experience with the Danish culture is really nice, and it's I am very lucky to experience this kind of lifestyle. We don't celebrate it as here, but of course we try to follow it, and most of the time I am at work. But as of the moment, because I have my son here, so I try to make sure that he knows that, you know, Danish are really celebrating Easter, and we have putting some decorations in the house, and then also Christmas. It's his first Christmas last Christmas here, so it was really nice that we do the dancing around the tree. I tried not to have too many expectations when I came here, so I wouldn't be disappointed. But like I said, people told me that the people were very close here and it would take a long time to get to know people and get into them. But I think it's okay, and I think it's actually, the people are very nice and open. My daughter, she has been part of a Danish dagpleje. I have chosen the dagpleje. I have never seen this type of system anywhere else but in Denmark, and I find it very interesting. She was only 1.5 years old, so I didn't take her to a school, which would be a very different environment. Now that she's 3.5, I put her in an international daycare for the same reason, because we will live in 2 or 3 years, and then they can use the English language wherever we go. I think that people in Denmark are very nice, and I think they
are very open to new things, and I don't judge and complain as much as people in the Netherlands do. In the Netherlands, people just complain about the weather and everything, and here I feel like people don't really do that much as in the Netherlands. The school system is very different here in Denmark, because in the Netherlands it's much more old-fashioned. We don't use laptops, or we don't work in group works that much. We just sit and listen to the teacher, and we just make notes on paper. And also we have one group project in the whole high school period, and here you do a lot of group work and a lot of projects, and I think it's better like this, especially when you want to go to university. I think it's you get prepared better.